At the end of yesterday's class, গতকালের ক্লাসের শেষে what were we talking about? কিসের ব্যাপারে কথা বলতেছিলাম? গতকাল ক্লাসের শেষে কিসের ব্যাপারে কথা বলতেছিলাম? খাতা দেখি কি বলে ওই যে তিনটা ট্রিগার পয়েন্ট Point massage. Yes. ওই যে And I was going to ask you today আর আজকে আমাদের জিজ্ঞেস করার কথা to explain to me what I was explaining to you. মানে আমাকে বুঝাবা যে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। We were talking about how when you push on the muscle with sustained pressure, আমরা কথা বলতেছিলাম ওই ব্যাপারে যে তুমি মানে কেমনে ওই যেখানে ব্যথা ওখানে চাপ দাও সেই ব্যাপারে we were talking about what that does to the blood flow. ওইটা কি করে ওই রক্ত চলাচলের ক্ষেত্রে সেটা সেই ব্যাপারে কথা বলতেছিলাম। Jonash, what happens to the blood flow when you push on a muscle? তা যে ওই রক্ত চলাচলে কি হয় যখন চাপ দাও? যখন চাপ দেয় তখন ওটা চলে কি হয় চাপ দিয়ে রাখে না চাপ মানে মাস করে যখন বলছে না যেখানে জমা দেবে সেখানে এরকম করে Pressure. রক্ত বন্ধ হয়ে থাকে See, this is not the best example. এটা I wish it was. সবচেয়ে উত্তম না উত্তম উদাহরণ না। Let's imagine that your muscle is kind of like a sponge, আমরা ভাবি তোমার মাংসপেশি এরকম স্পঞ্জের মতো and the water is kind of like blood. ওই পানিটা হচ্ছে লাল রক্ত রক্ত Except, wow, this sponge is weird. Okay, except that it flows in vessels instead of just, saturating it. Like the blood flows through vessels and has vessels rather than just frozen pipes কিন্তু ওই আমাদের স্পঞ্জে ভিতর পাইপ আছে যেগুলো রক্ত muscle. আমাদের মাছের মধ্যে ভিতরে পাইপ আছে এটার মতন না। Yeah. So when you press on it, যেমন চাপ দাও এটার উপর when I'm pressing on it, চাপ দেই can water saturate that place where I'm pressing? Can water flow into the place where I am pressing? ওই জায়গায় আমি যেখানে চাপ দিয়েছি ওটার ভিতর থেকে পানি চলাচল করতে পারবে? No. That is what happens when you press on a muscle. ওই একই জিনিস হয় যখন ওই ইয়াতে মাসলের উপর চাপ দাও। You're stopping the blood flow through that little spot. থামায় দিতেছো রক্ত চলাচল ওই জায়গাটায়। But now when I put this in the water, আবার যখন পানির মধ্যে রাখি and I let go, আচ্ছা দেই what happens? কি হয়? আবার চলাচল। Yeah, the water comes rushing in. আবার চলে আসে। Quickly, like rushing fast. একদম জোরে। That's what we're doing to our muscle. ওইটা আমরা একই জিনিস করতেছি আমাদের মাসলের ক্ষেত্রে। I'm stopping the blood flow. আমি রক্ত চলাচল থামাইতেছি। And then when I release, আবার যখন ছেড়ে দেই, the blood flows in quickly. একদম সব রক্ত তাড়াতাড়ি চলে আসে। So this does several things for our muscle. এটা অনেক কিছুই করে আমাদের মাংসপেশির জন্য। One of those things we talked about yesterday. আমরা ওইটার একটা বিষয় আমরা গতকাল কথা বলছি। We talked about how a muscle that has a place that's causing us pain. মাসলে অনেক সময় একটা জায়গা থেকে যেখানে আমাদের অনেক ব্যথা লাগে। In that place that's causing us pain, the muscle is contracted. It's tight. ওই যে জায়গায় ব্যথা লাগে ওই জায়গায় ওই মাসলটা শক্ত ব্যথা লাগে। Is শক্ত mean tight? I use the word সংকুচিত হয়ে থাকে। Does that make sense? And what we want to do আর যেটা করতে চাই is for
for the muscle to relax. ওই মাসলটাকে একদম রিল্যাক্স করাবো, আরাম দেবো। Right? Mm. Yeah. So, in order to hang on and stay tight, ওই সংকুচিত আহ, হওয়া থাকার জন্য it needs energy. একটা শক্তির প্রয়োজন, Does that make sense? বুঝছো? Yeah. So, if you press on that area, আর ওই ওই সংকুচিত জায়গায় যদি চাপ দাও, well, let me ask you a question. প্রশ্ন করি, Where is that energy coming from? শক্তিটা কোথা থেকে আসতেছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। The nutrients that it needs to do its work. The nutrients that the muscle needs, the cells need to stay tight. Where do they get that nutrients from? কোথা থেকে পায় ওই শক্তিটা, ওই সব পুষ্টিগুণগুলো? আমাদের খাদ্য থেকে পুষ্টি পাই, কিন্তু আমাদের রক্তের মধ্যে জমা থাকে। Yeah, it's coming through our blood. আমাদের রক্ত থেকে। So if you stop the blood flow, তো আমরা যদি ওই রক্ত চলাচল থামাই, then can those muscle cells get nutrients? তাহলে ওই মাংসপেশিগুলো কি পাবে? No. No. Pushtigun. So they can they still keep working hard to stay tight? তাহলে কি মানে তাও কি কাজ করতে পারবে শক্তি ছাড়া সংকুচিত হয়ে থাকার জন্য? Maybe না। No. So when we put the pressure, যখন আমরা চাপ দেবো, we're trying to basically starve those cells. তো আমরা ওইভাবে ওই যে ইয়াগুলা, যে ওই শিরাগুলা আছে সেগুলাকে আমরা ক্ষুধার্ত, রক্তের জন্য ক্ষুধার্ত করি। To starve them? Yeah. Yeah, and then that helps them let go. They have to let go then. তারপর ওদের শক্তি থাকে না, ওরা ছেড়ে দেয়। So that's one thing that we're trying to do. তো ওইটা একটা জিনিস যেটা আমরা করতে চাই। The other is that tight area আর একটা জিনিস হচ্ছে ওই সংকুচিত জায়গাটা is full of lots of toxins. ওটা একদম মানে বিষাক্ত পদার্থে ভরা, And that causes pain. আর এটা অনেক ব্যথাদায়ক। Now, what we want to do is wash those toxins out and bring it to good nutrients. আর আমরা যেটা চাই সেটা হলো ওগুলো ধুয়ে ফেলবো আর নতুন পুষ্টিদায়ক জিনিসগুলো আনবো। That is how, when you put the pressure, এইভাবে হচ্ছে তোমরা যে সময় ওই ভাটা দাও, and then you release it, ছেড়ে দাও, it's like the sponge. ওই স্পঞ্জের মতন, It brings new blood in. ওটার ভিতর নতুন পানি আনে, And funny. নতুন রক্ত আনে। Yeah, and it sucks the toxins out of the cells. তারপর ওই সব নতুন পানি সব সরায় দেয় ইয়াগুলা, বিষাক্ত পদার্থগুলা। I want to give you an example. উদাহরণ দিতে চাই। Look at your wrist. হাত দেখো। Can you see? I don't know. My hands are nice and white. Can you see the blood, the small veins that are flowing through your wrist? Can you see? তুমি কি তোমার হাতের ওই শিরাগুলো দেখতে পাইতেছো? জোনাথন আমরা দেখতে পাবো না। Okay, I want you to find one of those. চাই যে একটা খুঁজো। Put it in the light where you can see it well. আলোতে রাখো যেখানে ভালো করে দেখতে পাবো না। And I want you to put pressure on it and squeeze down to where it turns like white. You can't see it. মানে চাই যেন চাপ দেবা, যেন নিচে যায়, যেন দেখতে না পাও। And if you pull your finger along the vein, so do you understand what I'm talking about? যদি ওই আঙ্গুলটা, Do you understand? Okay, you pull it along and it turns white, and then when you release it, you can watch the blue flow back into the area. তো ওই চাপ দেবা, চাপ দিয়ে তারপর ছেড়ে দেবা, দেখবা যে পরে আবার ওই রক্ত চলাচল আবার শুরু হয়েছে। মানে চাপ দেবা ওই সময় তো থেমে যাবে। Yeah. Yeah. So that's what's happening when you're in the muscle cells. ওইটাই হচ্ছে যা হইতেছে যখন
ওই মাসেলস হলে মাংসপেশিতে। Okay. We are not going to spend much more time talking today. বেশিক্ষণ আমরা কথা বলবো না, We are going to start practicing these things. আমরা ইয়া করবো, কার্যকারী করবো এগুলো। Today we are going to practice doing a full back massage. আমরা আজকে একদম পুরা ব্যাক ম্যাসাজ দিতে শিখবো। Yesterday I taught you about using your arm, forearm, and elbow. গতকাল শিখেছিলাম ওই যে ইয়া হাত ব্যবহার করতে, You're going to need to use that today. আজকে ওটা ব্যবহার করতে হবে, But we're going to learn a few more things. কিন্তু আরো কিছু জিনিস শিখবো। How many of you did your massage on each other with your forearm? কাটাকাটা করছিলাম আমাদের উপর। The forearm thing. Nu kan jag inte riktigt prata. Nu kan jag nästan som stilla. Maybe not the way that you taught, so I shouldn't raise my hand. Okay, well, they were supposed to do that to each other. Vai corso. Droga. Vai corso. Well, you were supposed to give No. one to Nathan, then you were supposed to give one to Tong Song, just like this. গতকালকে হ্যাঁ। ওটা করছি Clase pore. না। Class bitore. ¿Qué dice? Por favor. Amo som så stilla. Oh, okay. So, we have been learning, I've taught you some about using your fingers to run up and down the spine. বলছিলাম যে এই যে আঙ্গুলগুলো ব্যবহার করার জন্য ইয়া মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে যাও, নিচে যাও। Now, we're going to look at which muscles we are actually massaging when we do that. এখন আমরা দেখবো যে কোন মাংসপেশিগুলো আমরা ইয়া করি, Because that is one of the things we're going to start with. মাসাজ করি, কারণ ওইটাই একটা জিনিস যেগুলো আমরা শুরু করবো। Okay. So, here is a picture of someone's of the back muscles. তো এখানে একটা ছবি দেখতে পাই একজনের পিছনের মাসলগুলোর। You guys know this muscle? What's this one? জানি ওইটা কি? ট্রাপিজিয়াস। Yeah, that is your trapezius muscle. trapezius। Now this one down here, তো ওই যে নিচে আরেকটা, that is your latissimus dorsi. ওইটা তোমার latissimus dorsi। Is that when you guys learned it? Okay, I will write it. লিখবো, তোমরা বেশি পারছিল না। Yes. মনে আছে? Yeah. So when you're running along your spine তুমি যখন ওই হাঁটবা That's- মেরুদণ্ড, from like here to about here, you're on your trapezius. তো ওই উপর থেকে এক মাথা পর্যন্ত trapezius আছে। But then as you go down farther, you're on the latissimus dorsi, which spreads all out here. তারপরে নিচে গেলে ওই তোমার latissimus dorsi ওইটাতে যাওয়া, এটা ওই পর্যন্ত যায়। Okay, but remember that you have lots of layers of muscles. মনে রাখবে যে তোমার ইয়া আছে, ভাগ ভাগ আছে মাসলের। So one of the main muscles that you're working on when you're running up and down along the spine মানে ওই মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে মানে যখন যাইতে থাকবা তখন যেগুলোর সাথে দেখা হবে তোমার are the erector spinae muscles. erector Spinae. spinae, Spinae. Erector Spinae. spinae muscles. erector Did you spinae teach those ones? No. Okay. এগুলোর সাথে I know them though. I knew them 3 years ago. Took my knowledge. Yeah, the erector spinae muscles. So they are running up, like parallel, up and down your spine. মানে উঁচু নিচু করে যায়, উঁচু করে যায় নিচে যায়। So that is that is under the latissimus dorsi and the trapezius. Wait, which one that So the trapezius and latissimus dorsi are here, and the erector spinae muscles are under that. এখানে trapezius, তারপর এখানে ওই যে কি which one did you say? latissimus dorsi এটা, আর তারপর পিছনে As the erector spinae muscles. তারপর erector spinae ওইটা। Here's a guy. You can. Nathan. What a class Korea এখন? সেই
সাহায্য লাগবে নেইসনকে দেখাই তো Okay, this is like a person who's really worked out. এইটা একদম অনেক মাসেল আছে সেরকম একজন মানুষ But you can actually see his muscles, the trapezius and the erector spinalis. আমরা আমরা আসলে ওনারটা দেখতে পাই যে ওনার ওই ট্রাপিজিয়াস তারপর ওই স্পাইনাল ইয়াটা You can see the trapezius here, and then right along here, the erector spinalis. দেখতে পারো? এরকম মানুষ আমরা দেখতে পাই না। Elector spine ওইটা আমি Muito pato. Boxer boxer Okay, here you can see lots of the muscles together. এখানে আমরা দেখতে পাই অনেকগুলো মাংসপেশি একসাথে On this side, you can see the trapezius. ওই যে ওইখানে দেখতে পাই ট্রাপিজিয়াস And what's this one? এটা কি latissimus. Latissimus dorsi. On this side, you can see the erector muscles below. And up here, what is this one? Remember what this ones are called? The rhomboids, yeah. Okay, so this is why when we massage people, এই জন্য আমরা যখন মানুষকে ম্যাসাজ করব we want to, you have to communicate with them a lot. আমাদের তার সাথে কথা বলতে হবে If originally you can barely touch them, মানে যে ইয়া করতে পারো ধরতে পারো sometimes they're like, ow, ow, that hurts. তারা বলবে ব্যথা করতেছে And you're giving very little pressure. তাহলে তুমি অনেক কম দিতেছো You want to work until they soften enough that you can go deeper. তুমি করতে থাকতে হবে যতক্ষণ না তারা মানে আরো হালকা হবে ব্যথাটা Because if you just do a very gentle massage, কারণ যদি বেশি হালকা ভাবে করো you're never going to reach those deeper muscles. তুমি ওই ভিতরের মাংসপেশিগুলোকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে না Does that make sense? Okay. Now, the next thing that we're going to talk about আর পরের জিনিস যেটা কথা বলবো is the quadratus lumborum. কোয়াড্রেটাস লাম্বারাম এটা Yeah. Or for short, people usually call it the QL. ছোট ছোট ভাবে তো কি বলবো This is the deepest of your back muscles. এটা একদম সবচেয়ে গভীর মাংসপেশি এটা If you look back on this picture, যে ওই যে ওই ছবিতে দেখি আমরা it's deep enough that you can't even see it there. মানে এত গভীরে আছে দেখা যায় না So that means that it's not an easy muscle to find. মানে ওইটা মানে অত সহজ না খুঁজে পাওয়া But it's one of the muscles that helps us stand up straight. কিন্তু ওইটা ওই একটার মধ্যে পড়ে যেগুলো আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করে And when people have problems with it, আর যখন ওইটা কষ্ট হয় it can cause them a lot of low back pain, অনেক ইয়া হবে কিছু ব্যথা হবে ব্যাক পেন হবে hip pain, কোমরে ব্যথা and it can even move into the front of them. পরে ওই পিছনে থাকতে থাকতে আসতে সামনেও আসতে পারে So whenever you give someone a massage, যখন মাসাজ দেবা this is a really important place to massage. এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা মাসাজ দেওয়ার জন্য And I see lots of people here in the community who often talk about having back pain here. শুনছি যে চারপাশ দিয়ে অনেকেরই ব্যাক পেন আছে So this is a muscle that you're going to need to find and massage on them. তোমার চেষ্টা করতে হবে ওইটা খুঁজে পাওয়ার জন্য ওইটা মাসাজ দিতে পারো So look here, can you see where it's attaching? তাহলে দেখতে পাই যেখানে ওই যে কোথায় লাগতেছে So this is a bone here. ওই যে ওইটা একটা হাড় ওখানে That is your ilium. ইলিয়াম ওইটা And this here is your last rib. আর ওইটা ওই যে ওখানে হচ্ছে তোমার একদম সর্বশেষ এই যে এটা কি বলে এই খাঁচাটাকে কি বলে
it's not a muscle, it's the bones. These bones here. আরো একটা হাসি কি বলো হাড্ডি Rib bones, ওই যে খাঁচাটা Yeah. I want you to put your hands on your back. পাঞ্জা, Sobra? পাজর পাঁচজন Pajor. Yeah. Okay, I want you to put your hands on your back, তো আমরা পিছনে হাত দেই and I want you to feel your ribs, আহ, ধরো ইয়াগুলা and I want you to find the lowest rib that you can feel. একদম নিচেরটা ইয়া করো খোঁজো That's your last rib. একদম শেষেরটা So that's where your not your rhomb, your QL is attaching to that point on the top. তোমার ওই যে কিউএলটা ওইখানে লাগতেছে It's attaching to that point. সংযুক্ত হইতেছে And then it reaches down. Can you feel the top of your ilium? Of those, there's this big hip bone that goes up. এই Can যে you feel এখানে the top of that bone? এই যে কোমরে একটা বড় একটা হাড্ডি যায় ওইটার উপরে একটা দেখো পাও নাকি Yeah, that is where it connects on the lower part. এই যে ওইখানেই ওই সংযুক্ত হয় উপরেরটা আর নিচেরটা। So it's connecting between. And then it connects to the edges of your spine. তারপর ওইটা জোড়া লাগে ওই কোনা দিয়া So it's deep down inside there. তো অনেক গভীর ওইটা It's easier when you have a person laying down মানে অনেক সোজা হয় যখন শুয়ে থাকে ওই মানুষটা and you kind of put their legs to the side. তারপরে পাগুলা পাশে সরাও You can access that area better. তারপর ইয়া পাবা We're going to practice that in a minute. আমরা দেখাবো কিছুক্ষণ পর But there's one more thing I want to talk about. তো আরেকটা জিনিস কথা বলতে চাইবো And that is about your kidneys. আর এটা হলো কিডনির ব্যাপার Your kidneys are in the back of your abdomen. তোমার কিডনি হচ্ছে পিছনে ওই অ্যাবডোমিনের পিছনে So when we do a massage, তুমি যখন মাসাজ করবো you don't want to poke your kidneys. কিডনি আমরা করবো না I mean, yeah, very hard at least. Sure. You don't want to poke them hard. মানে বেশি জোরে না You could hurt them. কিডনির আশেপাশে হালকা হালকা সাইড সাইড ম্যাজিক Yeah, so where are your kidneys? কিডনি কই You see right here, they're kind of right under that lowest rib. আমরা দেখতে পাই যে ওই যে একদম শেষেরটার নিচে ওদিকে So they're kind of partly above, the upper part of them is under the ribs, and the lower part sticks out below your ribs. তো ওই উপরেরটা এই উপরে The top part of the kidney is under the ribs, and the lower part of the kidney sticks out below the ribs. তো ওই উপরের কিডনির উপরের অংশটা উপরে থাকে ওই খাঁচার ভিতরে পাঁজরের ভিতরে আর বাকি যে অংশটা ওইটা নিচের থাকে নিচের অংশে That can help you know where you should be careful of when you're massaging a person. ওটা তোমাকে সাহায্য করবে পাঁজর তোমাকে সাহায্য করবে তো কোথায় মানে কোথায় তোমার আসতে দিতে হবে কোথায় জোরে দিতে হবে So when we're trying to massage the erector muscles, তো যখন তুমি ওই ইরেক্টর মাসলটাকে করবা we're going to stay close to the spine, তখন আমরা এই মেরুদণ্ডের কাছে থাকবো and it will be fine. তখন ঠিক হবে And when we do the QL muscle, যখন কিউএলটা করব it will stay low, তখন আমরা নিচের দিকে থাকবো close to that ilium, that big bone. ওই বড় এই যে এখানে যে বড় হাড়টা ওই জায়গার কাছে Yes, okay, so that is all. We are going to practice now. আমরা এখন এটা কার্যকারী করব But for this practice, কিন্তু এটার জন্য we're going to separate. The guys can go to your room, and the girls, we will stay here. কিন্তু এইবার আমরা মেয়েরা এখানে থাকবে ছেলেদের রুমে যাবে Because to really do a good job at this, কারণ এটাতে একটা ভালো কাজ করার জন্য you need to take your shirts off. এটা শার্ট খোলা প্রয়োজন And we will use oil on your back তেল ব্যবহার করা হবে পিছনে so that you can do a good job. সেজন্য ভালো কাজ করতে হবে We will start with a warm-up similar to what basically the same warm-up you've learned before. আমরা একই জিনিস দিয়ে শুরু করব এর আগে যেভাবে শুরু করছি Normally you would also do your shoulders some. মানে ঘাড়ে Like if you're doing a full massage, you would also work the shoulder area. তো পুরা যদি ম্যাসাজ করি তাহলে ঘাড়েও আমরা করি We don't have time for that today. কিন্তু আজকে সময় নাই So I want you to just warm up তো চাই যে খালি প্রথমে যা করো ওইটা and then focus on the back. তারপর পিছনে Practice going up and down the spine. ইয়া করার উপরে আর নিচে আসা মেরুদণ্ড ওইটা
এটা ইয়া করবা Practice কার্যকারী করবা using your thumbs. ইয়া বুড়ো আঙ্গুল দিয়া You can practice using your knuckles, তারপর এই যে ইয়াগুলো দিয়ে or here, either of these knuckles. এইগুলা বা এইগুলা And you can also use your elbow. তারপর তোমার কেন দিয়ে Just make sure that you don't push your elbow straight onto the spine. মানে খেয়াল করবে যেন একদম ডাইরেক্ট না দাও নিচে Once you have worked those muscles up and down, ওই উপরে নিচে করার পর then you will start working this area. তারপর এই যে পিছনে এই যে নিচে ডাউন আর Yeah, the QL ইয়া area. নিচে নিচে টুক কি বলার জায়গাটা One thing that you can do to get into that area ওই জায়গায় ঢোকার জন্য যেটা করতে পারবা to help it relax and soften মানে ওইটা যেন হালকা হয় সেটার জন্য is to put pressure going opposite directions to stretch the skin. মানে যেন ওই সময় আমরা ইয়া করি দেখো এইটা যাবে এদিকে এটা যাবে এদিকে তাহলে যে ইয়া চামড়া টান পড়বে ওইটা যেন হয় You know what I'm talking about? I would demonstrate, but I don't think we should in this situation. Like this. So like put one here, one there, and then stretch opposite directions. So you're using your weight to pull the skin in opposite directions. It makes sense. And you can do it for like a minute or something. 1 মিনিটের জন্য এটা On করো। the QL. On that area. QL এর উপর And it to soften the muscles. Never Above. done that technique before. Either, but yeah, so what Nathan will show you boys what that's like. ছেলেদের দেখাই দেবেন এখন কিরকম এটা And I'll show you girls. তারপর মেয়েদের Close to দেখাবে the ilium. Yeah, so just right there. It's we don't have to be. I don't think the kidney is like can't touch it sort of a thing. মানে just- কিডনি As you can wait, it's just something that you don't want to like work that area. Of course. So if you stay lower, it'll be fine. Right. And then maybe I'll just explain this to you, and you can just show them. Do you understand what I mean about finding the QL? Yes. I'll just make sure that I understand. Go Okay. to the bottom rib on the backside, close to the spine, and then that bridges the gap between the ilium and that bottom rib, as well as connections between the spines intervening. Yeah. Spinal So, discs between there. Where that you whole should muscle is in that spot. Yeah, so I think where you're going to want to massage is find the top of the ilium and then press deep there. Mm-hmm. As deep as it'll let you in. And doing that stretch will help you be able to get deeper, Okay. as far as I understand. And then you can, which normally if you're massaging a person who's experiencing pain, you can then look for pressure points where they points that are specifically causing them pain, and you can do the same pressure there and stuff. Okay. But then, okay, you can translate this. What you're going to use to massage that area, যেটা ব্যবহার করবা ওই জায়গাটা মাসাজ করার জন্য you can use your fingers, আঙ্গুল but you can also use your elbow কেন ব্যবহার করতে পারো and your forearm, আর তোমার এই জায়গাটা because that will give you better pressure to get deeper. তাহলে তাহলে তোমার আর ভার পাবা ভিতরে যাওয়ার জন্য One thing that you guys should do, একটা জিনিস যেটা করবা you should clip your fingernails. নখ কাটবা When I was getting massages yesterday, গতকাল যে সময় মাসাজ পাইতেছিলাম আমি some of them were pokey. গুতা খাইছি Some of them were pokey. হ্যাঁ গুতা Yeah, so, all right. Any questions before you go? প্রশ্ন আছে কোনো Okay, Nathan and I will show you respectively a bit more how to do this. How long should we take for this? Do you need us back at a certain You can point? come back in 15 minutes. 15 মিনিটে শেষ করবো Like I say, there is oil here তেল আছে that we can use. যেটা ব্যবহার করবা Maybe you boys can put a little bit on a plate or ছেলেরা take it in the cap or something like that. Like I say, all right. You said forearms, elbows, and then what was the last one you gave? Knuckles? finger I think you said fingers, Fingers. elbows, and forearms.